Do you know when is the anniversary or the founding anniversary of KIT? I'm not sure actually, but I think it's like November November? or no? I don't know actually. 정확히는 모르겠지만 45년 전쯤에 설립된 것 같아요. Nah. Who is the founder? 박정희 대통령. Chonghi. Don't know. As I know that he was the former of president of Korea, but unfortunately I don't remember the name. Why the university name is KIT? 저는 잘 모르겠어요. I don't know. Where does KIT name came from? From MIT. 何?お前はもう死んでいる。 Kumoh National Institute of Technology was founded by the late president of Korea, Chung-hee Park, who was also born here in Gumi. The university was first established on December 1979. The name of the school was based from the name of the famous mountain in Gumi, which is Gumusan, which came from a mythical character of a three-legged crow. If you look at the word Kumoh, the O means crow. In 1980, the school was formally opened. And this year, 2020, KIT is commemorating its 40th anniversary. Hello again, guys. We are here in the Vibration and Measurement Laboratory, and he's my lab mate, Jaehoon, and he would explain to us about KIT. Jaehoon? 안녕, 나는 깁스 친구 재훈이라고 해. 내가 KIT에 대해서 설명하도록 해줄게. Let's check it out. 안녕, 내가 금호공과대학교의 로고에 대해서 설명해줄게. 이게 우리 학교 로고야. 우리 학교 로고에 그 물방울 이 위에 그림을 이해를 못하는 친구를 있을 거라고 생각돼서 설명해줄게. 금호공과대학교의 로고는 금호의 기역과 이응이 합쳐져서 만들어진 로고야. 그래서 그림을 그려보면은 금호의 이응과 기역이 합쳐져서 이 모양이 만들어졌어. 그리고 합쳐지면서 네모꼴은 물적 가치를 의미하고 동그라미 꼴은 정신적 가치를 의미해. 그리고 청색은 하이테크, 신뢰, 그리고 우리 순수한 금호인의 심성을 나타내고 있어. 안녕, 우리 학교 정문에 대해서 소개시켜줄게. 학교를 들어가면 바로 볼 수 있는 모습이야. 그런데 이 정문에도 의미가 있어. 대각선 모양의 건축물에는 까마귀가 날아오르고 있는 모습을 나타내고 있고, 가운데 있는 이 동그라미에는 KIT가 있는데 떠오르는 태양을 의미해. 그래서 이 오른쪽부터 이렇게 서쪽으로 이렇게 떠오른 모습이야. 안녕, 우리 학교의 마스코트에 대해서 설명해줄게. 이게 우리 학교의 마스코트인데 이름을 다들 잘 모를 거야. 이름은 테크모라고 해. 그리고 테크모는 일반적인 까마귀와 달라. 테크모 같은 경우에는 밑에가 꼬리라고 알 수 있는데 사실 이건 다리야. 그래서 유심히 봐야지 알 수 있어. 그리고 우리 학교 주차장에서 볼 수 있으니까 구경하도록 해. Oh, wow. Thank you very much. 우리 학교에 대해서 많이 알았을 거라고 생각돼. 그러면 다음에 봐. Bye. 안녕하세요. My name is Matt from Kumoh University.
I'm very grateful for the opportunity to discover my new skills and learnings that I had during my KIT fall semester 2018 exchange in terms of social, cultural, academic, and travel experience. I also had the opportunity to share our Philippine culture through some of the different schools in Gumi City through the Global Awareness Program or the Global Understanding. 여러분, 무대에 대한 힘 감사합니다. Hello, this is Ho-chul, and I'm graduated from KIT last February, and I'm making this video to share one thing about KIT. The first one is that you can meet a lot of friends there and a lot of foreign students, a lot of professors, a lot of good teachers there, and also you can have a lot of chance to go abroad. So I went to America, Hong Kong, the Philippines, China, Japan. I went to all of the countries as a KIT student, so I learned a lot of I earned the confidence that I can speak in English and I can meet and communicate with foreign students. And so this is why I can speak in English in this video very well. And I'm also happy to make this video as one of the KIT members. So thank you for watching this video.